who has organized the event? What organization is behind this? I must say that we do not represent any organization. We are a few individuals from the US and Canada. We waited and waited. No organization stepped up to organize a protest that's directed at the United Nations. So we took the initiative and we did this. So we want everyone, any members of any Armenian organization, friends of Armenia, non-Armenians, everyone is welcome. But this is not a political gathering in the sense of internal Armenian politics. We don't even know what views you have, and we're not interested in internal Armenian things. There are different events, different meetings for that. This is not that event. We are here all for Artsakh, for Nagorno-Karabakh, people who are starving, and this event was triggered by Armenia's application to the Security Council of the United Nations. I'm sure many of you know, this Wednesday there was a session of the United Nations Security Council. In that session, the Security Council reviewed the letter by Armenia. And we expect, nobody knows for sure, but we expect that there will be some kind of action based on this application. It hasn't happened yet. We're hoping to get a Security Council resolution condemning Azerbaijan closure of the Lachin corridor, the actual genocidal policies, and we hope that there will be a resolution demanding Azerbaijan to open the Lachin corridor so that Armenian people, 120,000, can receive food, medical supplies, fuel, all the vital necessities, baby formula, anything. So that is why this gathering is specifically directed at the United Nations Security Council. Some of you may have heard that originally we were planning to walk to several possibly go to all of them. Instead of that, we have opted for writing a letter to all of them, which we will read out later during the protest, and with your approval, we will send that letter on behalf of this meeting. The letter is essentially demanding the same thing that we are all demanding. So that's one of the planned activities. Later on, we will have speeches by several members of different Armenian communities, as well as someone who flew from Los Angeles and who is not even Armenian as far as we know, and he would like to give a speech, and we would love to hear him. So for now, we will wait a little longer. We can start. Actually, we can actually start. Արցախից են լսում լրիվ լայվ ֆիտ ժողովուրդ գոռացեք Երեք ձերկամին կանգացեն ժողովուրդ Էսի իմ ընկերը Վարդանն է
Where's Donald? Donald. Can you go a little bit lower? Yeah. Donald-ը մեզ ներկայացել է Los Angeles-ից, որ լրիվ հայ ժողովրդի կողմից է կանգնած ստեղ, Արցախի ժողովուրդ են կանգնած, we're live on Artsakh right now. Go ahead. Urja, stay strong. Stay strong. Պին մնացեք, ուժեղ մնացեք, ժողովուրդ, մեջքին կանգնած եք, ամեն ձևով. The spirit is waking up. Thank you for waking us up. Սպիրուկը զարթացել է ձեր հաջողության համար, որ կանգնենք մեր մեջքին. Los Angeles, New York, Quebec, London, Vienna, even Warsaw, Poland. Լրիվ ազգերից ամեն տեղից կանգնած է դայասպորան, Լոնդոնից, Նյու Յորքից, Հայաստանից, Australiaից, լրիվ կանգնած են ձեր մեջքին. Wherever there is a body, a collection of spirit, diaspora, we are standing with Artsakh today. There is no politics. Ոչ միտեղ պոլիտիկական խոսակցություն չկա, մենք կանգնած Հարգելի ժողովուրդ, ժողովրդի կողմից. ողջունում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել ու եկել։ Իմ անունը Արսեն Խառատյան է, ես այս հանրահավաքի կազմակերպիչներից եմ։ Մի 10 օր առաջ էր հիշում եմ, Կանադայից և Նյու Յորքից ընկերները կապվեցին ու ասացին, որ սենց հնարավոր չի։ Չենք կարող քնել, չենք կարող ուտել, ոչինչ չենք կարող անել։ Պիտի մի բան անենք։ Ու երբ որ սկսում էինք կազմակերպել այս հավաքը, դե ամեն մեկս մեր ընկերներին, մեր բարեկամներին, մեր ծանոթներին կանչում էինք, խոսում էինք, քննարկում էինք, ասում էինք, բա ինչ իմաստ ունի, լավ, ինչի ենք անում։ Ասում ենք ժողովուրդ, տունը նստելուց, ֆեյսբուքում մի բան գրելուց ավելի կարևոր բան չենք անում հիմա։ Ժամանակն է, որ հավաքվենք։ Այո, մենք այս պարտությունը սարսափելի ծանր ենք տարել և տանում։ Ամեն մեկս առանձին, ամեն մեկս որպես անհատներ և մենք որպես հայ ժողովուրդ բոլորս միասին։ Բայց ժամանակն է թմբիրից դուրս գալու։ Մենք չենք կարող քնած մնալ, ինչ ուզում է ասեն, ասում են հանրահավաքները չեն օգնում, լավ, բա ինչ անենք։ Պիտի հավաքվենք, պիտի մտածենք միասին, պիտի քննարկենք և պիտի պահանջենք, որովհետև մենք աշխարհի ամենամեծ վերպետական այս կառույցի անդամ պետություն ենք, ճիշտ այնպես, ինչպես մնացած 193 մյուսները։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք այսօր հավաքվել ենք հենց այստեղ, Նյու Յորքում, Միավորված ազգերի կազմակերպության առջև։ Մեզ նաև ուրիշ հարցեր էին տանում, ասում էին լավ, եղավ, ինչ ենք պահանջում, ասում ենք այս պահին, մենք պահանջում ենք մեկ և միայն մի բան, բացել Լաչինի միջանցքը, որպեսզի Արցախի մեր 120,000 հայրենակիցները կարողանան ուղիղ կապ ունենալ հայրենիքի հետ և կարողանան ունենալ բազային անվտանգություն։ Այո։ Այսօր, այս պահին, որևէ այլ երկիր, այդ թվում նաև ցավոք, այնտեղ հայտնված մեր այսպես կոչված ռազմավարական գործընկերը չի կարողանում ապահովել դա։ Չեն կարողանում, գիտենք, բոլորս վստահ եմ հետևում ենք, հիմա մենք այստեղ չենք եկել աշխարհաքաղաքականություն քննարկելու, մենք եկել ենք խնդիրը հստակ դնելու։ Մեր հայրենակիցները սովամահության շեմին են։ Ամեն օր մենք կարող ենք ունենալ սովամահության հետևանքով մահացող ևս մեկ մարդ։ Եվ ուրեմն պիտի անենք ամեն ինչ, որ մեր ձայնը լսելի դառնա։ Չունենք այլ տարբերակ։ Պիտի խոսենք, պիտի քննարկենք, պիտի օգտագործենք այն բոլոր օղակները, այն բոլոր խողովակները, որ գիտենք և կան, սա կլինի ՄԱԿ-ում, Հայաստանի Հանրապետության դիրքից, սա կլինի աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում Սփյուռքի մեր համայնքներին ակտիվացնելով, քնից արթնացնելով, հիշեցնելով, որ երբ որ մենք հավաքական ենք, երբ որ մենք միասին ենք, մենք ուժ ենք, անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական պատկերացումներ ունենք, ինչ պատկերացումներ ունենք աշխարհի կարգի, Հայաստանի զարգացման, ում կողմնակից ենք, որ քաղաքական կուսակցությունից ենք, այս ամենը պետք է դնել մի կողմ։ Այսօր մենք չունենք դա անելու իրավունքը։ Իրապես կանգնած ենք ևս մեկ ցեղասպանության առաջ, որքան էլ որ չենք ուզում ընդունել հաճախ, որ սա իսկապես կարող է կրկնվողը լինել 100 տարի առաջվա, այսօր դա տեսնում ենք։
մի քանի փոքր դետալ ասեմ, որ պատկերացնեք։ Ըստ էության, ուտելիքի բացարձակ մուտքի արգելք է, մանկական կերերը, եթե նույնիսկ թույլ են տալիս, բացում են տուփերը, լցնում են պարկերի մեջ, ադրբեջանցիները դա վերահսկում են, եւ հետո այդ պարկեր, որպեսզի հանկարծ շաքարավազ կամ այլ ապրանքներ չմտնի Արցախ։ Որևէ քաղցրավենիքի, որևէ այլ տիպի բանի մասին խոսք չկա։ Լավ, բոլորս հասկանում ենք, դեռևս ամառային շրջան է, որոշ ապրանքներ հնարավոր է, բայց հասկանում ենք, որ նաև վառելիք չկա։ Եթե նույնիսկ այս շրջաններում, գյուղմթերքներ արտադրող շրջաններում ինչ-որ բաներ կան, դրանք ամենախիտ բնակեցված քաղաք Ստեփանակերտ հասցնելու հնարավորություն չկա։ Այսինքն մենք մի քանի մակարդակով ու մի քանի շերտով կանգնած ենք սովամահության հասնող մեր Արցախի հայրենակիցների բախտը տեսնելու, ինչը մենք պիտի թույլ չտանք ամեն օր, ամեն տեղ հիշեցնելով մեր գոյության մասին, գտնելով ճանապարհներ, պայքարի այնպիսի ճանապարհներ, որոնք այո խաղաղ են, որովհետև մեր նպատակները խաղաղ են, բայց նաև մենք ամեն ինչ պիտի անենք մեր երկրներում, մեր մայրաքաղաքներում, որպեսզի հասանելի դառնա, որպեսզի որևէ մեկը չմնա, որ չիմանա, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, եւ եթե դա միայն բարոյական հարց է, ապա առնվազն գոնե բարոյական հիմքերով իրեն համարի պատասխանատու այս տեղի ունեցող ցեղասպանության համար։ Եվ ոչ միայն հայերը։ Մենք միայն հայերի մասին չենք խոսում այստեղ։ Մեր ամբողջ խնդիրն այն է եղել, որ մենք հայկական տարածքում ենք պահել այս ամենը։ Ու հիմա ինչ-որ մեկը երևի կասի, բայց ես հայերեն խոսում։ Ես խոսում եմ նաև նրա համար, որովհետև կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ նախ մենք իրար հետ խոսենք։ Որովհետև մեզ հետևում են այսօր Արցախից, որովհետև մեր այս հավաքը որքան ուժգնանա, որքան մեծանա, որքան իսկապես դառնա ազդեցություն ունեցող, այդքան ավելի մեծանալու է հույսը, որ այո խնդիրը լուծվելու է, որ Արցախում հայերը ապրելու են, որ Արցախը իրենց հայրենիքը, իրենց պապերի, տատերի օջախները պահելու են։ Էլի եմ ասում, ծանրագույն պարտություն ենք կրել։ Այո, մենք չենք կարողանում մինչև վերջ գուցե գիտակցել, թե ինչ է նշանակում այդ մասշտաբի պարտություն։ Բայց պիտի դուրս գանք թմբիրից, պիտի արթնանանք, պիտի ուժ գտնենք մեր մեջ, մենք մեզ ոտքի կանգնեցնենք ու սկսենք մտածել։ Այս անզորությանը պետք է վերջ տալ, պետք է համախմբվել, քննարկել, առաջ գնալ, օր ու գիշեր աշխատել, որովհետև անզորության պայմաններում մեր վրա ոչ միայն որևէ մեկը ուշադրություն չի դարձնելու, այլև նաև լռության մեջ մեր 120,000 հայրենակիցների սովամա անելուց հետո մենք սկսելու ենք լացել էլի, մենք սկսելու ենք էլի պայքարել, բողոքել անցյալի կորուստների մասին, մինչդեռ եթե կարողանանք գտնել մեր մեջ ուժ, կարողություն, հավաքվենք, մտածենք իրար հետ, դիմենք այնպես ինչպես անում ենք հիմա, դիմենք այն կառույցներին, որոնք պատասխանատու են, բայց նաև համախմբենք մեր բոլոր ուժերը կարողանալու Հայաստանն ամրացնելու, Արցախն ամրացնելու։ Սրանք տարբեր ճանապարհներ են, անելիքները տարբեր կարող են լինել, մեր պատկերացումները կարող են տարբեր լինել նրա մասին, թե ինչ ենք անում, բայց նախ եւ առաջ մենք մեր մեջ պիտի ուժ գտնենք հստակ հավաքվելու գոնե մի օրակարգի շուրջ, դա Լաչինի միջանցքի բացումն է այսօր, եւ եթե մենք այս հարցում հաջողություն արձանագրենք, մեր առջև կարող են դնել շատ ավելի մեծ հարցեր։ Մի պահ կթվա թե փոքր է, բայց սա մեր հայրենակիցների փրկության միակ ճանապարհն է։ Եվ եթե այստեղ էլ չենք կարողանում համախմբվել, ուրեմն մենք չենք կարողանալու ընդհանրապես ապահովելու եւ ապացուցելու մեր ապրելու իրավունքը։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որ այսօր եկել են։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Կանադայից եկած մեր հայրենակիցներին, որոնք ժամերով քշել են։ Խնդրում եմ ողջունեք իրենց։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆիլադելֆիայի, Բոստոնի, Վաշինգտոնից եկած մեր հայրենակիցներին։ Խնդրում եմ ողջունեք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Օհայոից, Քլիվլենդից, Քլամբսից եկած մեր ընկերներին, որոնք
ամեն ինչ թողած մի կողմ մի գիշերում եկել հասել են այստեղ, որ հավաքվեն այսօրվա մեր այս հանրահավաքին մասնակցեն։ Ողջունենք խնդրում եմ հայերի մեր ընկերներին։ Ես ուզում եմ ողջունել Կալիֆոռնիայից եկած մեր ընկերներին։ Շնորհակալություն, որ այս ամբողջ ճանապարհը կտրել եկել եք, մի ամբողջ երկիր մի կողմից մյուս կողմ, ապրեք, փառք ու պատիվ։ Եվ ուզում եմ մեր այս հանրահավաքի կողմից ողջունել Լոնդոնում հավաքված մեր ընկերներին, Ստեփանակերտում հավաքված մեր ընկերներին, Երևանում հավաքված մեր ընկերներին, հավաքվող եւ դեռ հավաքվելու մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Ժամանակն է արթնանալ, ժողովուրդ, պետք է արթնանանք, պետք է հավաքվենք, պետք է համախմբվենք եւ եթե կարողանանք գտնել այն ուժը մեր մեջ, որ մեզ ամեն օր, ամեն կերպ ստիպում են մոռանալ, որ մեզ ամեն օր, ամեն կերպ ստիպում են մեր թուլությունների եւ վախերի հետ առերեսվել եւ թույլ չեն տալիս, որ մեջքներս շտկենք, մենք պիտի ինքներս դիտակից եւ ուժեղ լինենք այնքան, որ կարողանանք միմյանց ուժ տալով, միմյանց աջակցելով, միմյանց հետ խոսել, կռիվ տալով, պայքարելով հասնել նրան, որ մենք հիշենք, որ հավաքական մեր կամքը անպարտելի է եւ որ եւս մեկ անգամ ունենալու ենք հայ ժողովրդի զարթոնք, ունենալու ենք վիճակ, երբ մենք խոսելու ենք զարգացման մասին եւ ոչ թե ամեն վարքյան արունակամ լինող Արցախի ու Հայաստանի մասին։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, շնորհակալ եմ, որ մասնակցում եք այս հանրահավաքին։ Հիմա ցեք արդեն ելույթները։ Նատ միացում չգորա։ Միացում չգորա։ Քրտնում եմ Thank you everyone again for joining us. I see more and more people coming as we speak, and I'm very happy for that. Arsen mentioned one of the goals, one of the immediate goals now is to awaken our people, because since the Artsakh blockade started, we haven't seen any large grassroots events like this, and that was very strange. For whatever reason, we couldn't organize sooner. We tried in January. There was a very small gathering, and there have been other small gatherings also. And finally, now we have awakened maybe 200 people here, at least that we know. Hopefully, 200 will join later. As they finish the church service at Donald is president of the Woodrow Wilson Legacy Foundation and president of the Armenian National Association. Donald worked with the leaders of the Los Angeles, California protests, and now he's here with us today in New York to support the people of Armenia and Artsakh. Please welcome him. Organizasyon Ameshimar, Baroner, Yertiner, Korikner, Yekbarner, Aperner, Yitzkashka. What are we doing here today? What is happening? The spirit is finally waking up to the suffering of the Armenian people in Artsakh. It has been 8 months and 8 days right now that blockade has been in effect. After the war on November the 9th, when the peace treaty was signed, sadly, the spirit, depressed, confused, went to sleep. When that blockade began on December the 12th, the spirit woke up. A few here, a few there. But in Los Angeles, California, some Yerevansi, Hayastanzi attorneys and doctors and dentists said, Donaldjan, please, under him, how do we play this game at the same level as the Jews, the Turks, and the Azeris? I said, you must
be non-violent. You must have large numbers. You must come out. And if you are not big enough to have the numbers, you must look bigger than your numbers. So they said, what do we do? I said, how many tractor-trailer trucks do you have? How many big trucks? How many big rigs? We have hundreds. I said, all I need is 8. You get 8, and we will put a sign that says, open the road, begin airlifts now. Open the road, begin airlifts now. We put the posters on the trucks. We started at the Echmiadzin Cathedral in Burbank, and we had a rally for life. We drove 7 miles to the mayor's house. It's a very Tony village inside Los Angeles, the center of Los Angeles. Hancock Park, the Getty House, Shutitis. And we broke the silence. We destroyed the serenity and the irenity of that cold January evening, January the 3rd, honking the horns, yelling, open the road now. I think we had 250 Armenians in a new generation, a new life to the spirit. The mayor hid behind the door. Then she went to her window upstairs, and she and her husband looked out the window at us. She said, what do you want? I said, we want you to come down and speak to us. So she sent her security guard out. He took my telephone number, and we negotiated with her. We said, we have 2 requests, 2 ardent requests, 2 demands of you. Number 1, you don't just blah, 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 and say you stand with your constituents. We want you to go live right now. We want you to have a press conference and tell the world what you know. We want you to tell the world what you know about your Armenian constituents. And number 2, we want you to use your telephone and call your friends. You know the vice president? Do the right thing. Call Kamala Harris on the phone, have her talk to the president, and open the road now. Begin airlifts now. It took 3 hours for her to blah, 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 blah. We said, we're not leaving. At the very least, we want you to send a tweet that you stand with us and tell us what you are doing. We said, I'm working with Adam Schiff. I'm working with Alfred Corian to write a letter. I said, Madam Mayor, with all due respect, writing letters, joint resolutions, initiatives by congressional subcommittees, the time has passed for all of this blah, blah, blah. We need direct action now, please. She said, give me time. We gave her 7.5 months. We gave Paul Korian 7.5 months. We gave Adam Schiff 7.5 months. 2 weeks ago, we went and parked in front of Adam Schiff's office. You all saw the live streams. What made the difference? What made the difference is Ambush Yeshev. Ambush Yeshev. All night long. So I'm asking you, some of you have come from Philadelphia. Some of you have come from Long Island. Some of you have come from Boston. I'm not leaving here tonight. You're free to stay with me. This cannot end as another march. It must become a protest. You have your 1st, 4th, 5th, and 14th Amendment rights to be here. And the local constabulary, the local police force, cannot make you leave. They can't even take this away from you. In fact, I want you to get a bigger one. I want you to get a speaker system so loud that when they start convening in the morning, they will hear us all the way in that Security Council. It's time for Armenians in America to stand up and exercise your 1st, 4th, 5th, and 14th Amendment rights to find that clear path to legal redress on behalf of an aggrieved party. The Armenian people have been aggrieved since 1892 when Abdul Hamid II started killing Armenians. They continue through 1915, and they're doing it today. I can't imagine that my government is so weak and will less that it can't exercise the moral obligation to send one C-130 airplane manufactured in the United States under the governance of the United States military, just one C-130 cargo plane with humanitarian aid. I have been to the Artsakh airport. It's a beautiful airport. We can't send one plane. There's something else going on here, guys. I smell a fish. It's probably a fish. I smell something. There's something geopolitical
and I say this to my government, I say this to the United States of America, that I love, if you can only exercise your plan for normalizing relations in the Middle East, in the Central Caucasus, using the blood of my Armenian family and friends, stop it now. Stop killing Armenians. Find a different way. Stop killing Armenians. Open the road now and start airlifts. It's not that difficult. Stop killing Armenians. Open the road now and begin airlifts. Stop killing Armenians. Open the road. Begin airlifts now. You want to say that together? Stop killing Armenians. Stop killing Armenians! Stop killing Armenians. Stop killing Armenians! Open the road. Open the road! Begin airlifts now. Begin airlifts now! Stop killing Armenians. Stop killing Armenians! Open the road. Open the road! Open the Begin road. airlifts now. Begin airlifts now! Begin airlifts now. Begin airlifts now! Begin airlifts now. Begin airlifts now! Stop killing Armenians. Stop killing Armenians! Open the road. Open the road! Begin airlifts now. Begin airlifts now! Dayanın. Dayanın. Aram, aram. Dayanın. Hadi. Dayanın kursi. Ha, ha. Thank you, Donald, for your very passionate speech. You put us to shame. We are supposed to be passionate people, and we are going to try to be as passionate as you. Andrey'in hayırınçı gidiyor. Ha, buradan bak. Evet, yes. We are passionate. We don't have We hear you, brother. Thank you. Thank you for your passion. Hey Arsen. Two things. Genocide, make it somebody say yes, genocide. Everyone screams, never again. Genocide, never again. That's it. No, you guys. That's it. No, that's it. No. No. Okay, that's it. Two things. But like, you guys have to continue that. So I can't do that forever. My voice will go. I can't do that. Okay, means that. Բարև լսվում է։ Բարև իմ անունը Դայանե է։ Խոսքս ասելու եմ անգլերեն, որովհետև այստեղ հավաքված ենք հիմնականում այստեղ հավաքված են ուզում ենք որպեսզի մեր խոսքը լսեն նաև։ Ha, բայց հիմա անգլերենով ենք մի բան արել, մի ինքը։ Հետո մի քանի բառ ուղղակի ուզում ասել, մինչև սկսելը։ Ես բժիշկ եմ, քանի այստեղ բժիշկներ, աշխատողներ կան, խնդրում եմ ձեզները բացատրել։ Any doctors in the crowd, please raise your hands. Գիտեմ, որ ձեր անունից եմ խոսելու, գիտեմ, որ դուք էլ ինձ հետ միասին ու մնացած ամբողջ մշտական համայնքի հասարակության ամբողջ աշխարհում ցավում եք, թե ինչ է տրմնելու, հոնարվում եք բժիշկների, բուժաշխատողների առաջ, որոնք որ ուղղակի անհասկանալի ցավալի պայմաններում աշխատելով ամեն օր գործում են իրենց ջանքերը գործադրելով կյանքեր փոխել։ Խնդրում եմ, սապահարեք մեր հերոս բժիշկներին, բուժաշխատողներին, հոնարվում ենք ձեր առաջ։ Շնորհակալություն։ Խոսքս ասելու եմ անգլերեն, մնացած մասը ինչպես ասին, փորձում ենք, քանի որ փորձում ենք նաև իրազեկություն այստեղ անգլերենով այս հասարակության մեջ զարգացնել։ So, dear friends and supporters, we are here today in front of the United Nations headquarters to raise awareness about the humanitarian crisis that's unfolding in Nagorno-Karabakh. As a physician, member of the international medical community and Armenian Medical Association of Ontario, I am deeply concerned, as you are, about the grave impact of the closure of Lachin corridor, which is the lifeline connecting Nagorno-Karabakh with Armenia. Since December of 2000,
the lives of over 120,000 Armenians, including 30,000 innocent children. Since June 15th of this year, as you know, a total blockade has been imposed, preventing any humanitarian aid from reaching Nagorno-Karabakh. There are critical shortages of essential supplies, such as food, fuel, electricity, and basic necessities of life. Access to vital medications and medical supplies has been severely impacted, with a scarcity of essential medications and resources, and medical services being paralyzed. Patients are deprived of their basic right to treatment, creating and plunging Nagorno-Karabakh into a state of severe distress. Shortage of food has been already alarming, and we have huge malnutrition, especially among children and pregnant women. We have medication shortages, those in need of dialysis, urgent surgeries, cancer treatment are facing dire challenges due to the lack of essential medications. Armenian Medical International Committee, representing over 40 medical organizations, sent letters to the WHO, World Health Organization, International Red Cross, and other organizations describing the current dire situation in Nagorno-Karabakh. Some statistics that they mentioned in their letter: threefold increase in miscarriages in the past 6 months, six-fold increase in emergency calls due to high blood pressure, 90% rise in cases of syncope, loss of consciousness, 30% increase in new cases of stroke, and 10% increase in heart attacks. And these are just a few of the statistics, but we are sure that it's much more dire than that. We employ on the international humanitarian medical community to add their voices to prevent starvation and death of innocent children and civilians of Nagorno-Karabakh. We urge UN Security Council to take immediate measures to prevent the ethnic cleansing of Armenian population of Nagorno-Karabakh. Let's say no to genocide. 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 Open the Lachin corridor. Open 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 Lachin corridor. Thank you. Thank you, Glenn. Anyone would like to speak? Please talk to Guyane and we will hear in. Բանը պիտի խոսա։ Հա։ Արի։ Yeah. Yeah, he's gonna chant. Let's... No, let's... Now, we're chanting, we're gonna chant. 2-minute chants. Okay? Use the thing. Easy. chanting master Rajak. We just say, open Artsakh, 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 open
say genocide, you say never again. Genocide! Never again! 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 Never again! It's tiring. So sometimes, when I go home, instead of being like, okay, I need to make 2 videos, but I'm going to take it. My name is Sebu Akababian. I come from Boston with a few friends of ours. It was very important for us to attend here. The main reason for us gathering here... Can you keep it closer? We can't hear you. Okay, can you hear me better? Yeah. Okay. And Sasum, I think we can move forward a little bit. Yeah. I'm from Boston with a group of friends who came here to this protest. The importance of this gathering, I don't know if anybody is realizing. We may think that this is a Sunday. We may think that our voices may not be heard. But for me, coming here and being present here has one main purpose. That we have not forgotten our people in Artsakh. We are, wherever we are thinking about them. We are standing by them. And we will do whatever we can within our means to raise the voice of the Armenians in Artsakh, and this is a good gathering here, and just wanted to say this, that this is in solidarity with the people of Artsakh and Armenians who are threatened everywhere. Again, it is most important, as our friends earlier mentioned, opening the Lachin corridor is important. I think UN should start airlift immediately to Artsakh, because that's the fastest and easiest way to break this blockade. Let's hope that resolution will come out and there will be strong condemnation of Azeri actions in Armenia, in Artsakh, and we hope that very soon those Armenians in Artsakh will start receiving the supplies that they need. Thank you for organizers for putting this together. Great job. Thank you. Thank you very much, Sebu. Now we'd like to invite Karine Kocharian from the Voice of Armenians TV. Karine, please welcome Karine. Ես պատկերացնում եմ, թե բոլորը որքան հուզված եք, որքան նեղված եք, որքան անհանգիստ եք, եկել եք տարբեր տեղերից, եկել են Քնեթիքետից, եկել են Նյու Ջերսիից, Նյու Յորքից եւ տարբեր տեղերից, որովհետեւ այստեղ գտնվողները վստահ են, որ քուն ու դադարը կորցրած են։ Ինչպես որ ես քուն ու դադարը կորցրած էի պատերազմից հետո եւ գնացի Արցախ 21 կատանին գարնանը եւ 6 ամիս ապրեցի Արցախում։ Ես մասնագիտությամբ նաեւ դերասանուհի եւ ռեժիսոր եմ, Արցախում կատարեցի իրենց թատրոնի հետ, գիտեք 90-ամյա թատրոնի հետ ներկայացում։ Այս ներկայացումը ես տարա Հայաստան 11 ներկայացումներով։
հետո տարա Եվրոպա, Ֆրանսիա, Բելգիա, Գերմանիա, Ավստրիա, ճիշտ բլոկադայից առաջ ես տարա իրենց Մոսկվա։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես այս ամենը անում էի, եթե չլիներ Արցախի այս վիճակը, որպես պարզ ներկայացում ես այս բաները չէի անի, որովհետև պարզ ներկայացումը կարող է այդքան ջանք, ներկայացման համար այդքան ջանք, այդքան փող, կներեք, որ ես եմ ասում իմ գրպանից, այդքան բան չէի անի, բայց քանի որ այսօր սա ներկայացում չէ, սա նաև ակտ էր ասելու համար, որ նայեք ժողովուրդ, Արցախը կա, ձեր առջև Արցախն է կանգնած, և հիմա ուզում եմ ուրախությամբ ասել, որ ներկայացումը արդեն ծրագրված է, ամեն բան արված է, իրենց համար աշխատանքային վիզաներ, ամեն բան, օրերը նշանակված է, սրահները վերքրված է, ներկայացումը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 20-ին Նյու Յորքում, 21-22 Նյու Ջերսի, 26 Ֆիլադելֆիա, 29 Վաշինգտոն և նոյեմբերի 4-ին և 5-ին Լոս Անջելես, խնդրանքս, մտեք Voice of Armenians TV, Facebook և share արեք բոլոր այն ֆլայերները, բոլոր այն ինֆորմեյշնը, որ կա, որպեսզի մարդիկ գան այս ներկայացումներին։ Ես մեծ աշխատանք եմ արել օգնականներիս, հոմի ընկերուհիների և մնացած բոլորի հետ, մեծ աշխատանք եմ արել։ Ձեր ներկայությամբ ես միշտ ասում եմ, Արցախցին եթե այս օրերին ահավոր դժվարություններով պետք է դուրս գան 14 դերասանները, որոնք բոլոր Արցախում են, եթե իրենք պետք է այստեղ հասնեն, մենք չպետք է ունենան գոնե մեկ դատարկ աթոռ, այս ձևով դուք կարող եք ասել, որ Արցախ մենք ձեզ հետ ենք, խնդրում եմ, բոլորդ հիշեք, մտեք Voice of Armenians TV.com վեբսայթը կամ ուղղակի Facebook-ով գտեք և ապսպրեք ձեր տոմսերը։ Ժողովուրդ, ես ամենուր մեկ բան եմ ասել, հիմա էլ ուզում եմ այդ ասել և դրանով ավարտել խոսքս։ Մենք երբեք պետք չէ հաշտվենք Արցախը կորցնելու հետ, այն օրը, որ մենք հաշտվենք Արցախը կորցնելու հետ, մենք կկորցնենք։ Ժամանակին, երբ որ Արցախն ու Նախիջևանը տվել են ադրբեջանցիներին, տվել են նաև Սյունիքը, նշտեն, Անդրանիկի հետ գնացել, նստել ու ասել է, դուք հանձնում եք, ես չեմ հանձնում, և այս հավատացյալների, այս ներնական կռվողների շնորհիվ է, որ այսօր մենք Սյունիքը ունենք, որը դժբախտաբար կարող է հանկարծ վտանգի ենթարկվել, այնպես որ խնդրում եմ, երբեք չհաշտվեք Արցախը կորցնելու հետ, մենք դրա իրավունքը չունենք, մենք ժամանակին հաշտվել ենք, կորցրել ենք մեր Մասիսյանն ու Դվինն ու Աղթամարը, եթե հաշտվենք, մենք այսօր նույն վտանգի տակ ենք կանգնած, Արցախը Սյունիքի մեկ մասն է, Արցախը ինչպես ժամանակին պատմաբան Լեոն է ասել, Արցախը Հայաստանի դարպասներն են, Արցախը կորցնելով մենք կբացենք դարպասները Հայաստանի առջև և իրար հետևից կկորցնենք մեր բոլոր մնացած նահանգները, այնպես որ խնդրում եմ նեցուկ կանգնեք հավատով և մի մոռացեք, որ արցախցիները դժվարությամբ գալու են ու կանգնելու են ձեր առջև հրաշալի մի ներկայացմամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն Կարինե ջան։ Եթե էլի ցանկացողներ կլինեն խոսել, խնդրում ենք եկեք և դիմեք կայանեին։ Եթե խոսել ցանկացողներ կա, մոտեցեք։ Նորայրին։ Ուրեմն, housekeeping item, you have all gathered listening about this event from Facebook or hearing from friends, different channels. It takes a lot of effort to find you, and we are happy you are here. As we had our speakers speak, I saw more and more people coming. Thank you very much. Thank you for coming. We welcome everyone.
tell your friends also. We have this event till 3 p.m. If anyone is nearby, call them. Ask them to come and join us. One housekeeping item. In order for us to find you easily, get in touch easily, we have a blue folder right here where you can sign up so that we can email you or call you or both. Please come and sign up. Now, I would like to invite our next speaker, Noray Magazicyan. He's very well known in the community. Please welcome Noray. Thank you, Sassoon. Thank you very much. Please, on behalf of New York, New Jersey, the tri-state area Armenians, I would like to join me and to thank the organizing committee, whose names I don't know all. I know Sassoon and I know Arsen, but the rest I hope I will meet them today. And usually when we speak here in front of the United Nations, we do not address ourselves. We do not try to say something you don't know, especially you guys that today came here. I have no doubt you know all what I know. I cannot teach you, but we speak here. We say what we want to say with the hopes and the wishes that the United Nations, through these locations, other people who don't know about our problems and all the suffering that our sisters and brothers are having in Artsakh, we get the news to all. So again, on behalf of my fellow New York, New Jersey Armenians, to all those who can hear, the international community cannot, it does not even have the right to remain silent in the face of Azerbaijan's blatant act of state-sponsored, premeditated, and stony-hearted genocide. Remaining neutral is tantamount to complicity in this crime. One of President Kennedy's most favorite quotations that he attributed to Dante's Inferno says, "The hardest places in hell are reserved for those who during moral crisis preserve their neutrality." So neutrality is not a choice when it comes to human rights issues. As the former chief prosecutor of the International Criminal Court, Luis Moreno Ocampo warned, Azerbaijan is preparing to commit genocide against the Armenians of Nagorno-Karabakh. He urged the United Nations Security Council to bring this matter before the International Tribunal. According to Mr. Ocampo, I quote, "The blockade of the Lachin corridor by Azerbaijani security forces, impeding access to any food, medical supplies, and other essentials should be considered a genocide under Article 2 of the Genocide Convention." His report said, and I quote, "There are no crematories, there are no machete attacks. The starvation is the invisible genocide weapon. Without immediate dramatic change, this group of Armenians will be destroyed in a few weeks." U.S. Ambassador Linda Greenfield, who we should all thank together for bringing this request to the Security Council agenda and discussing the issue, and we are hopeful that we will have some positive reactions, positive results. And U.S. Ambassador Linda Greenfield declared, and I quote, "We urge the government of Azerbaijan to restore free movement through the corridor," and added, "Neutral, impartial, humane, and independent humanitarian access and assistance, including medical transfers, must not be hindered." Full stop. Speaking on behalf of the European Union, Mr. Silvio Gonzalo stated, and I quote, "The EU deplores that ICRC activities in the region have been heavily impacted and calls for their full resumption." Furthermore,
Azerbaijan's blockade of the Lachin corridor is a clear violation of the 2020 ceasefire agreement, as Ararat Mirzoyan, Foreign Minister of the Republic of Armenia, pointed out. According to paragraph 6 of the trilateral statement signed by the leaders of Armenia, Russia and Azerbaijan on November 9, 2020. The Lachin corridor, 5 kilometers wide, which will provide a connection between Nagorno-Karabakh and Armenia, shall remain under the control of the Russian Federation peacekeeping forces. I would suggest at this time, after so many years, the Russian Federation's peacekeeping hasn't been very, very successful, unfortunately, for reasons that I cannot explain. However, facts are facts. And during our lifetime, when there were conflicts like this between Israel and Egypt, Israel and Jordan, Israel and Lebanon, there were peacekeeping accords and conventions and agreements made. President Carter brokered the Camp David agreement. When he brokered the Camp David agreement, first there were United Nations peacekeeping forces alongside the dividing line between Israelis and Egyptians, who stayed there for a long time till the people, two peoples, have rebuilt their trusts against each other. So, we would like to call upon United Nations to think about, consider sending international peacekeeping forces for a generation at least, so the Azeri and the Armenian people, if possible, will get the trust against each other so they can live peacefully. Because at the very end of these issues, all what we want is to live peacefully in the neighborhood. Ladies and gentlemen, now is the time for all those who preach. Ladies and gentlemen, now is the time for all those who preach justice and human rights to demonstrate their convictions in action. What is underway is 100% genocide. Humanity cannot and must not remain silent. Inaction is not an option. 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 I put few words in English, but I have something I would like to share it with you as sisters and brothers, as Armenians. Through history, our lifetimes, we have heard so many times Kremian Hayek's story of the paper sheriff. Ասիվը կի հայերենով լսեմ, ուրեմն շատ լսած ենք և այսօրերով սաբինի լսենք դուքտե շերեվի վաղուտունը։ Սիրելիներ, դուքտե շերեվը առանցին ինքը հացը չէ։ Եթե ունենանք երկաթե և մոպադե շերև, և այդ շերևը որևէ մեկերնից փորձենք երկու մադով կամ երեք մադով փորձել և հերիսա առնել կացայեն, բան մի չգրտան առնել։ Այդ կանադեն, որ այս 5 մադերը իրարու են միացած չեն շերևը բռնելու, արդյունքը մեր ուզածները մի չի ասնի։ Ես ապրած եմ Լիբանանի մեջ շատ կար երկաթե փոխված շերևներ, հազարներ երկիրներ ծենք զինամդ հետ կրրգեին, բայց լիբանանցիները կորզածեցին իրենց երկաթե շերևները իրենց ետվայնեղուն և դույերուտեմ կաղաքացիական բավերազմի կստեղծելու։ Ուրեմն, սերիկս ինչ է, մենք մեզ մեկը խնդրվի, կոնեք իմ դեսայետս է, թողնենք մեր եսերը, թողնենք մեր պատկանելությունը, թողնենք մեր, խոնարենք մեր կուսակցական դրոշները և գիտալով, որ հայ և Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները ունին սխալներ, գնեն սխալներ, որներ իշխանության անցել հրեշտակներ չեն, որ ինքեն իջած են, սխալներ հրած են, սխալներ բիդնեն, բայց այսօր, այս ամենը դժվար օրերուն և մեր քույրերը և պայները գոյության բայկար կմրեն, մեր իրականչուրին դուք վստահ եմ, բայց շատ լավ են լար, եթե առակյանը լայք ասկաղապարին, համոզեիք յուրականչուր հայրու, որ այս օրերուս կատեին Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները կարգոզելով։ Այսօր անոր ժամանակը չէ, անոր ժամանակը ընդգոտյան օրվա կա և թվիադուխի մեջ յուրականչուր հայրենի հայ գվորոշե ով էի ուզածը և ով չէի ուզածը և դուրս կրեն է ամպետները։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար,
Tezgah olarak gösteri satın, Arsen'den olarak Sevamlı, buna hem morosik, sevamlı savdıstamız, yes, yarının şalir New York Eciz'in şirkanın hasta bацելու demek için այսօրվա։ Ալբերություն չի ներ։ Տարբերություն չի ներ։ Շատ շնորհակալություն Նորայր։ Հազար հոգի մարդ գա, 10 հոգի ծափահարեցին։ Միաժ հանգստացրեք բոլորին, թող ուշադրություն դարձնեն ստեղ։ Ոչ մեկը չի լսում։ Please, ով է լսում, Ջերկամիրան է լսում։ Attention everyone. Everyone. I think if you stand Come. Just tell us to stop talking. People have to No, listen no, to lights. what's going on over here. Սասուն։ Oh, that's better. Let's get Սասուն, կարանք ստեղ գանք։ Կարանք գանք ստեղ համել է ստոլբան։ Հա, այդ լավ է, բայց այս ստոլբայից էլ դուրս գանք։ Ու սենց բոլորին կանչենք մի հատ թող մի հատ հավաքվեն կամ լայն բացվեն, էլի։ Էդի 15 հոգու է համար։ No. Մի հատ ասեք թող հանգստանան, որ դուրս գանեն։ Չգիտեմ, հեսա է գործադրում։ Ահա։